See here, if you observe, in the right hand side, students, we have got y into dx plus x into dy. ಹೌದಲ್ಲ? So it is nothing but, students, there is some product rule happening here. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ಯುವರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆನ್ ದರ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ವಾಟ್? ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇವತ್ತು target KCET I have brought super 30 questions, students, and these 30 questions are nothing but your previous year questions. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಅಲ್ಲ, ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ KCET, ಓಕೆ, ಸೊ ಟಾರ್ಗೆಟ್ KCET ಮಾಡ್ತಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಮ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ 3 ಕ್ವಶನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು, ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಈ 3 ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 3 ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು, ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ 3 ಟಾಪಿಕ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದೀಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯಾ, ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕರ್ವ್ ಹಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹಿಯರ್, y into dy by dx plus x is equal to c. Here y into, it is, yeah, so y into dy by dx plus x equals to c. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಬೈ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಲೈಕ್ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವೈ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವೈ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ವೆದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಬೈ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ವೈ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ವೈ. ಸೊ ಯು ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್, ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಬೈ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್? ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, dy ಬೈ dx ಇದೆ. dy ಬೈ dx ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಬರಿಬೇಕು? ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? dy ಬೈ dx ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ವೈ, ಸಾರಿ, dy ಬೈ dx ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ಕ್ಯೂ, ವೆರ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲೋನ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಅಂಡ್ ವೈ ನೋಡಿ, ವೈ ಎಲ್ಲಿದೆ? ವೈ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಬಟ್ ವೈ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ವೈ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಹೋಗಬೇಕು? ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಟು ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ y into dy by dx, ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸೊ y into dy equals to c minus x into dx. So now integrate the students. Integrate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? We get here y square by 2 and here cx minus x square divided by 2 plus c. Okay, plus c ಅಥವಾ plus k ಅಂತ ಬರ್ಕೋಣ, where k is the integration constant here. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ if you ask students, I have got here there is an equation. Okay, so there is y ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, and ಇದರಲ್ಲಿ x ಇದೆ. ಹೌದಾ? y ಮತ್ತೆ x ಇದೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪವರ್ 2 ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಪವರ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಪವರ್ 1 ಇದೆ, ಪವರ್ 2 ಇದೆ, y ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಪವರ್ 2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಬಿಡಿ. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೆಲ್ ದಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಈ ಕರ್ವ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ, ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರ್ವ್ ಅದು ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ
ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ will have power 1. Both x and y will have power 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? x ಮತ್ತೆ y ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪವರ್ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪವರ್ 1. ದಟ್ ಈಸ್ the degree of that will be equal to 1. Both x and y will have power 1. Okay, so coming to this parabola. Okay, so coming to this parabola, students, you have got ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ equation ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? What will be the equation? It is ax plus by. It is ax plus by plus c equals to 0. Okay na? ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ power of x and power of y will be equal to 1. So coming to this parabola, students. So coming to this parabola, here the equations are of the form y equals to ನೋಡಿ cx square ಹೌದಲ್ಲ, or y equals to minus cx square. C is nothing but 4a. Okay, so ಅಥವಾ x square equals to 4ay ಈ ರೀತಿ ಬೇಡ. So let me write like this: x square equals to 4ay. Okay, x square equals to minus 4ay, or it is y square equals to 4ax. Okay, and y square equals to minus 4ay. Sorry, y square equals to minus 4ax. So ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ either if x has the power 2, y has power 1. If y has power 2, x has power 1. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ x ಪವರ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಪವರ್ ಇಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ y ಏನಿದೆ? ಪವರ್ ಇಸ್ 1. ಹೌದಲ್ಲ? ಬಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ y ಪವರ್ ಇಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ x ಪವರ್ ಇಸ್ 1. ಓಕೆನಾ? ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪವರ್ 2 ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಪವರ್ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಲಿಪ್ಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಎಲಿಪ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಲಿಪ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಐದರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಸೊ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಪವರ್ 2. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಒನ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ದೆರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ವೈಗೆ ಪವರ್ 2 ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಪವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ so both x and y will have power 2 and a positive sign in the middle of them, positive sign between them. Okay, so importantly students, here also a is not equal to b. This is important. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? And now coming to the hyperbola. So coming to the hyperbola, students. So in this hyperbola, okay, so in this hyperbola we get x square by a square minus y square by b square, okay, equal to 1. So idರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? So what is happening, students, here? Here power of x and y is 2. Same as ellipse. Power of x and y is 2. Okay, so ಏನಿದೆ? and negative sign between them, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ a ಮತ್ತೆ b ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. a and b can be equal in this hyperbola case. But coming to the circle, okay, so coming to the circle, this plays a very important role here. See, circle has different equations, students. Circle has different equations, that is x minus a whole square plus y, okay, x minus h whole square. Let me go with the standard one only. X minus h whole square plus y minus k whole square, okay, equals to r square. If you observe, if we expand this, students, we get x square plus, okay, x square plus, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ, x square minus, minus 2xh plus h square plus y square minus 2ky, okay, and then plus k square equals to r square. So if you observe this equation, ಈ equation observe ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? There is a power of x as 2, power of y is 2, power of x is 1, power of y is 1. ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ?
Okay, so here we can observe that power of x can be 2 as well as 1 and 2. Okay, and power of y can be 1 and 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕಲ್. ನೋಡಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ಸೆಂಟರ್. ಓಕೆ, ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ಸೆಂಟರ್ ಆನ್ x axis. Suppose I come to circle with center on x axis. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ x minus h whole square, okay, plus y minus 0 whole square equals to r square. So we get here x square minus 2xh, okay, plus h square plus y square equals to r square. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? what is happening students here? If you observe that power of x is 1 and 2. Okay, so power of x is 1 and 2, and power of y, okay, so power of y is what, students? Is only 2. Howdala, right? Similarly if I take a circle, yeah, similarly if I take a circle with center on y axis, okay, ಆಗ equation ಏನು ಬರುತ್ತೆ? The equation will be of the form x minus 0 whole square, okay, x minus 0 whole square plus y minus k whole square, okay, equals to r square. y axis ಮೇಲೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 0 ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ x minus 0 whole square ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಿರೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ x axis ಮೇಲೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ y minus k whole square ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ now here students, here if you observe that here power of x is only 1, sorry, power of x is only 2, power of x is only 2, okay, and power of y is 1 and 2. Power of y is 1 and 2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Is that right? Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇರೋದು ಇದನ್ನ. ಓಕೆನಾ? ನಿಮ್ಮ KCET ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ದರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ NCERT ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ NCERT ನಿಮ್ಮ ಏನು KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ coming to this equation, whatever I have got here, ನೋಡಿ y ಗೆ ಏನಿದೆ? there is power of 2, so and x ಗೆ ಏನಿದೆ? power of 2 and power of 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೆಂಟರ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ದ x axis. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ whose centers lies on the x axis. I hope you understood this. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ now students, coming to the next problem. Okay, so coming to the next problem, the differential equation of the family of circles passing through the origin and having their centers on the x axis. So ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಏನಂತ? the differential equation of the family of circles passing through origin. ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ? origin ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, so it is we are also getting here students the centers on the x axis. ಅಂದ್ರೆ what is the equation I need to consider here? x minus h whole square. Okay, so plus y minus 0 whole square equals to r square. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ r square ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಆರಿಜಿನ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆರಿಜಿನ್. ಇದು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ h ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ? ವೈ ವಿ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಡ್ we take a circle on the x and y axis such that its center lies on x axis. Okay, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಚಿಂಗ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ h, 0 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? h ಅಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? h ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ h ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus 2xh plus y square equals to h square. So h square and h square get cancel. So we get x square plus y square equals to 2 into xh. Okay, so divide by 2 students here. So if I divide by 2, I get here x plus
y square divided by x equals to 2h. Okay na? So now differentiate with respect to x. So if you differentiate with respect to x, students, I get here 1 plus here it is x into 2y minus y square into 1, okay, all divided by x square equals to 0. ಓಕೆನಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 1 ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಶೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 2y ಇಂಟು y1 ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 2y ಇಂಟು y1 ಇಂಟು y1 ಮೈನಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1. ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2xy ಇಂಟು y1 ಮೈನಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. Is that right? So according to the students, y square ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ. So we get here y square equals to it is x square plus 2xy into dy by dx. So this is the differential equation. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? So here we get the option C as the right answer. I hope you understood this. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ, right? Okay, so now let me move on to the next question. Yes, a population grows at the rate of 10% of the population per year. Population ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, it is growing at the rate of 10% of the population per year. How long does it take for the population to double? ಓಕೆ ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ 10% ಅಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 10%. ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ 10,000 ಇರೋದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 10% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಅಂದರೆ 11,000 ಆಗುತ್ತೆ. 10% ಆಫ್ 10,000 ಎಷ್ಟು 1,000. ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 11,000 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10% ಆಫ್ 11,000 ತಗೋಬೇಕು 1,100. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ 12,100 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಬಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 10,000 ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 20,000 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 20,000 ಆಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ 10,000 ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ 11,000 ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12,100 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹೋದರೆ 10,000 ಇರೋ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 20,000 ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಬೇಕು? ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, here you can observe that the population it is changing. ಹೌದಲ್ಲ? It is changing means it is a variable. So once it changes students, we consider it as a variable. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ, what we do now, let p be the population. Let p be the population. ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು? ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್, ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂಥರ ಇತ್ತು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 10,000, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 11,000, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 12,100, ಹೌದಲ್ಲ? ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ 10% ಆಫ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಹೌದಲ್ಲ? 10% ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 10p divided by 100, so which is nothing but p by 10. Okay, and here it is dp by d10. So ಈಗ ನಾನು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ once it doubles. ಓಕೆ ಸಾರಿ, t ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ p. ಓಕೆ ಸೊ t ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಜಸ್ಟ್ ನನಗೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಓಕೆ ಡಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್, ಆಕ್ಚುಲಿ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸೊ ನಾನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೆಪರೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೆಪರೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಗೆಟ್ dp by p equals to it is dt divided by 10. So now integrate here. So we get here log p. Okay, so log p equals to it is 1 by 10 into t, okay, plus some c. Okay, so now p is equal to it is e power t by 10, okay, plus c, or p is equal to it is e power t by 10, okay, into e power c. Therefore p is equal to k into e power t by 10. Okay, yakandre e power c andre it's a constant value. Got it? Okay, so now here students we need to find t value. T value bekalva nanage, ಬಿಕಾಸ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ. ಓಕೆ, ಕೆ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದು ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಂಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗಬೇಕು.
ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಐ ನೀಡ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೋಯ್ತಾ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವೆರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಾಟ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿ ಟುಕ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಟೇಕ್ 0 ಇಸ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಹೌದಲ್ಲ, 0 ಇಸ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಡಬಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 0 ಡಬಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಟೇಕ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 0 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಟೇಕ್ P0 as the population. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆಟ್ P is equal to P0 when T is equal to 0. ಯಾಕೆ T is equal to 0 ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು what I got here, P0 and here K and e power it is 0. So K is equal to ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, P0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? Therefore we got, okay, therefore we get here P is equal to P0 into e power t by 10. Okay, so now population double ಆಗಬೇಕು. population ಏನಾಗಬೇಕು, double. Okay, which means P is equal to ಏನಾಗಬೇಕು, 2P0 ಅಲ್ವಾ? Is that right? Because P0 was the original population. Now double ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 2P0. Therefore we get here students, this can be written as 2P0 equals to P0 into e power t by 10. Okay, so here we got 2 equals to e power t by 10. Therefore take log on both sides students. Log 2 is equal to, it is t by 10. Therefore t value tana ಬೇಕಾಗಿರೋದು, t is what, 10 into log 2. Okay, so what is the answer then students? Here the option D is the right answer. I hope you understood this. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, right? Okay, so moving to the next problem. So now students, let us move to the next problem. Yeah, so the order and degree of the differential equation. So ಈ differential equation ದು ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ p value ಏನಿದೆ, that p value is given by dy by dx. ಹೌದಲ್ಲ, right? So now students, here wherever there is p, okay, so wherever there is p, let me substitute there dy by dx. So d by dx of dy by dx. ಹೌದಲ್ಲ, p value ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, therefore I am substituting here dy by dx. Okay, next into x plus it is square root of, it is a square into dy by dx, yeah, dy by dx whole square plus b square. Okay na, fine. So now what I got here, y equals to, it is d square y by dx square, okay, into x plus it is square root of a square into dy by dx whole square plus b square. Nodi, when we are finding the order and degree students, we need to make sure that there should be no what square roots like this. Okay, so there should be no like ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಇರಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೇನಾಗಬೇಕು, ಪವರ್ ಏನಿರಬಾರ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ, 1/2 1/3 ಆ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು, ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ what I need to get students here the integer values. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಪವರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, what I do here, I take here y minus x into, okay, y minus x into d square y by dx square, okay, and then here which is equal to square root of a square into dy by dx whole square plus b square. ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. So if we square on both sides, we get y minus x into d square y by dx square whole square equals to, it is a square into d square dy by dx whole square, a square into dy by dx whole square plus b square. This is what we get. Howdala, right? So now if I square this, okay, if I square this students, I get y square plus it is x square into d square y by dx square whole square. Howdala, right, minus 2 into xy into d square y by dx square. Okay, so which is equal to a square into dy by dx whole square plus b square. I hope you understood this. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so now here I can tell that what is the order students? Order ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? Order is equal to 2. ಹೌದಾ? Order equals to 2. And what is the degree of that? Degree of that is also equal to 2. Okay, so what is the answer here? The answer is 2, 2 is the right answer. Okay na? Fine. So now let me move on to the next question. The general solution of this differential equation is what? They are asking us the general solution of this. Hagadre, see if you observe here we have got dy by dx plus py equals to q. ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? Is that right?
ಟಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ಯು, okay, I always tell you students, go with the variable separable method rather than linear differential equation method. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೆಪರೇಬಲ್ ಎರಡೂ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಗೋ ವಿತ್ ಯೋರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೆಪರೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಆನ್ಸರ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೆಪರೇಬಲ್ ಇಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ dx 2x into dx by dy ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 plus y ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, dy divided by y plus 3 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ dx divided by 2x. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಗ್ ಆಫ್ y plus 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/2 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 1/2 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಾಗ್ y plus 3, log of y plus 3 equals to it is log of root x plus here we shall write students log k. Okay, ಯಾಕೆ log k ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ here both the terms are in terms of log. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಿ ನ ಕೂಡ ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲಾಗ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ and I am taking it as log k. Okay, so now I can see here I get log of y plus 3 equals to it is log of log a plus log b. What is this log a b ಅಲ್ಲ, that is k into root x. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಲಾಗ್ ಇದೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಲಾಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ y plus 3 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು k into root x. y plus 3 equals to k into root x. Okay, na? So square root of x is there. So what we need to do, we need to square on both sides. So if we square on both sides, students, I get y plus 3, okay, whole square equals to it is k square into x. So I got here y square, okay, y square plus y square, yeah, y square plus 3y. Okay, so y square plus 3y students plus ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ y square plus sorry 9 y square plus 6y, y square plus 6y plus ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ 9y ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ y square, yeah, 9 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ k square x. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಪವರ್ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಪವರ್ ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಪವರ್ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ, if you observe in the previous cases, yeah, so here whatever I discussed coming to this circle. Okay, so circle ಬರೋಣ. ಸರ್ಕಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 2 only 2 and ಪವರ್ ಆಫ್ y is 1 and 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಿದೆ 2 ಇದೆ, ಹೌದಾ, ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ 2 ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 2 ಬಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ y is 1 and 2. ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಆಫ್ y is 1 and 2 ಬಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ x is what 2 ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಗ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಆಫ್ x ಇದೆ, ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ x ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ x ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಪವರ್ ಆಫ್ x ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇಸ್ 1 ಹಿಯರ್, ಹೌದಾ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪವರ್ ಆಫ್ y2 ಬಂದು ಪವರ್ ಆಫ್ x 1 ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಪವರ್ ಆಫ್ y2 ಬಂದು ಪವರ್ ಆಫ್ x 1 ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ನೋಡಿ, ಹೌದಾ, ಪವರ್ ಆಫ್ y2 ಬಂದು ಪವರ್ ಆಫ್ x 1 ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕೇಸ್. Yeah, in this students, let me add one more case here. Let me write here only. That is nothing but, yeah, so coming to this parabola itself, yeah, coming to this parabola. So ಈ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ, yeah, so power of x, okay, so power of x is 1 and 2, okay, but power of y is 1. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ x minus h whole square equals to some ky. ಓಕೆನಾ, and now here students coming to the second one, that is power of y is 1 and 2 but power of x is 1, but power of x is 1. ಸೊ ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ y minus k whole square equals to some h into x. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ y ಇಸ್ ವಾಟ್ 1 and 2, ಹೌದಾ, ಬಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ x ಇಸ್ ವಾಟ್ 1. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ. ಓಕೆ, ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಪವರ್ ಆಫ್ x 2 ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಆಫ್ y ಎರಡೂ 2 ಬಂದು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕು, ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 2,
ಓಕೆ, ಪವರ್ ಆಫ್ y ಕೂಡ 2 ಇರಬೇಕು, ಪವರ್ ಆಫ್ x ಕೂಡ 2 ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಆಫ್ x ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ಆಫ್ y ಬೋತ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಓಕೆನಾ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. If m and n are degree and order of this particular differential equation, then what is the value of m plus n by m minus n? Okay, so ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 2/3 ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೇಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 on both sides. So we get 1 plus y1 square equals to, sorry, whole power 2, and here y2 3. Okay, so this is nothing but students 1 plus, it is dy by dx whole square. Okay, then here whole power 2 equals to, it is d square y by dx square, d square y by dx square whole power 3. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, even if I expand this students, what I get here power, the order is 1, ಡಿಗ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ್ದು ಇರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ? this one, right? So what is the degree of that? 3. So here students, it is very clear that order is 2 and degree is 3. Order is 2 and degree is 3. Okay, what is the order students here? Order is nothing but n is nothing but order, and m is nothing but degree. So order is n and degree is m. Okay, so ಇಲ್ಲಿ m plus n ಬೇಕಾಗಿರೋದು, that is 3 plus 2 divided by 3 minus 2, which is nothing but 5 ಅಲ್ಲ. Okay, so what is the answer students here? Option C is the right answer. Okay, fine. So now coming to the next question. Yeah, so the general solution of this differential equation. So what is the general solution of this differential equation? If you observe closely here, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 by x square ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ y square ಕಾಮನ್ ಇದೆ. So we can write here dy by dx equals to, it is square root of 1 minus x square minus y square. Okay, ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 1 minus x square. So we get here square root of 1 minus x square into square root of 1 minus y square, and here we get dy by dx. Is that right? ಹೌದಲ್ಲ? So if you observe students, ಇದನ್ನ ನಾನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಆರ್ಡರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಡು ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಐದರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೆಪರಬಲ್ ಆರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ dy by dx plus py equals to q. ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೆಪರಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ, here we go with dy by dx equals to, it is root of 1 minus x square into root of 1 minus y square. Okay, so what we do now here, we write dy by root of 1 minus y square equals to, it is root of 1 minus x square into dx. So integrate on both sides. So we know two formula students for this. ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾವ್ದು? ಮೊದಲನೇದು ನಿಮ್ಮ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by square root of a square minus x square into dx. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? What is this? Yeah, 1 by square root of a square minus x square into dx. What is this? Sin inverse of x by a ಅಲ್ವಾ? Okay, sin inverse of x by a plus c, and ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು square root of a square minus x square, that is your 7th exercise, ಹೌದಲ್ಲ, into dx equals to, it is x by 2 into root of a square minus x square plus a square by 2 into sin inverse of x by a plus c, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ y by a, okay, equals to, it is x by 2, okay, x by 2 into root of a square minus x square plus y plus x square by 2, okay, a square by 1, a square by 2. Okay, so a square by 2 into sin inverse of x by a square by 2 into sin inverse of x by a plus c. Okay, so here we got 2 into sin inverse of y. Okay, so 2 LCM ida, I have taken to left hand side, x into root of 1 minus x square plus sin inverse of x plus c. This is the required answer. Ide the answer nodi. First option, 2 sin inverse y equals to x into root of 1 minus x square plus sin inverse of x plus c. This is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈವನ್ LCM ತಗೊಂಡಾಗಲೂ ಕೂಡ 2c ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 2c, ಬಟ್ 2c ಇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ c ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾ, ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ e ಪವರ್ dy by dx ಅಂತ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ let us reduce this into the normal form. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ? let us take log on both sides. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? We will take log on both sides ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ let us take log on both sides students. So we get log e into dy by dx
log e into log e power dy by dx equals to log x. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ dy by dx equals to log x. ಹೌದಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ dy by dx ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಇ ಬರಬೇಕು. ಲಾಗ್ ಇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 1 ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಬರುತ್ತೆ dy by dx ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ ಇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, log e equals to log x. What is log e? Log e is 1, right? So we get here dy by dx equals to log x. So what we do now here, dy equals to log x into dx. Log x into dx. I hope you understood this. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ವಿತ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, so we get here here we get the integral of dy equals to integral of log x into 1 into dx plus c. Okay, so here we get log x into the integration of 1 is x minus, here students we get 1 by x into dx plus c. Okay, and here y. So y equals to, it is x into log x, okay, minus 1 ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ x ಬರುತ್ತೆ plus c. So we got here y into here y equals to integration of x into log x minus 1 plus c. Okay, but ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. There are initial conditions students here. Okay, so initial condition ಏನಿದೆ, x equals to 1 when y equals to 0. Okay, so given here students, given x equals to 1 and y equals to 0. So here if I put 0 and here 1 into, it is log 1 minus 1 plus c. Okay, so here we get 0 equals to log 1 is 0 minus 1 plus c. Therefore c is equal to what? 1. Okay, so c is equal to 1 ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? It will be y equals to, it is x into log x minus 1, okay, plus 1. This is the required answer. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇರಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? y equals to x into log x minus 1, okay, log x minus 1 plus 1. So here the first option is the right answer. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, right? Okay, so now coming to the next problem. The general solution of this differential equation. Here, if you observe, in the right hand side students, we have got y into dx plus x into dy. ಹೌದಲ್ಲ? So it is nothing but students, there is some product rule happening here. So product rule ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ x into du by dx plus y into dv by dx ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ರೈಟ್? u into dv by dx plus v into du by dx ಆ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ I would like to take 1 minus this x square y square ಏನಿದೆ, let me put it as xy whole square into dx equals to, it is y into dx plus x into dy. Okay, so now what we get students here, let us put xy equals to t. Okay, so we get here x into dy by dx, okay, plus, so I am differentiating with respect to t ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so let us assume that I am differentiating with respect to t here. Okay, so differentiate with respect to t. Okay, so if I am differentiating with respect to t, I get here x into dy by dt plus y into dx by dt equals to 1. Okay, so therefore we get x into dy plus y into dx equals to dt by taking dt as the LCM. dt ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ LCM ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. This is what we get. ಹಾಗಾದ್ರೆ y into dx plus x into dy equals to what? dt ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so now this equation can be written as root of 1 minus t square ಬರುತ್ತೆ. What is dx now students? dx ನಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ, because we don't have any replacement for dx, and ಈ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, we get here dt. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so now I can go with the variable separable method students. I get here dt divided by root of 1 minus t square equals to dx. Okay na? So what is this? This is nothing but sine inverse of t by 1. ಹೌದಲ್ಲ? Right, this is nothing but sine inverse of t by 1. Okay, here x plus c. So what is t? t is nothing but x into y, okay, equals to x plus c. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, so here students sin inverse of x ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ x ಇದೆ. So this is not the answer, ಯಾಕಂದ್ರೆ x is on the other side, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐದರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ xy ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So let me keep xy as it is. So let me bring here sin of x plus c. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? This is the right answer. Which one? The option C is the right answer. Be very careful while choosing the option students. Okay, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ
ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Yeah, if m and n are order and degree of the differential equation, what happens to this? See, if you observe here, you have got y triple dash in the denominator. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ LCM ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? we get here y double dash, okay, whole power 5 plus 4 into y double dash whole power 3 plus it is y triple dash whole square equals to it is sin x into y triple dash. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. So y triple dash is nothing but, students, what is that? d cube y by dx cube. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? Order is, students, this is what we need to consider about. Order is 3 and what is degree? Degree is nothing but 2. Okay, so here order is given by what? M, and degree is given by what? N. ಹೌದಲ್ಲ? Right, so m is equal to 3 and n is equal to 2. That is nothing but the option 4th is the right answer. Okay, fine. So now moving to the next question. Yeah, a gardener is digging a plot of land. As he gets tired, he works more slowly. Obviously ಅಲ್ವಾ, ಒಬ್ಬ ಗಾರ್ಡನರ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ನ ಡಿಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ವರ್ಕ್, ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ what is it told here? After t minutes, he is digging at a rate of 2 by root t square meters per minute. So t minutes ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಶುರು ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ 0 minute ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 2 by root t square meter per what? Minute. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಕಾರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿದ್ದೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅ ಬಿಟ್ ಸ್ಲೋ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಕೂಡ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ? ಗಾರ್ಡನರ್ ಈಸ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ವರ್ಕ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಕಾರು ಇಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ರೈಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಯರ್ ಈಸ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಮಿನಿಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಹೇಗೆ ನೀವು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ dx by dt. Okay, if I take x as what? The plot. Okay, area of plot which the gardener is digging. Okay, so ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ x, ನೀವು ಸಪೋಸ್ dx by dt ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ x? x is nothing but the distance covered. x is nothing but the distance covered. ಹೌದಲ್ಲ? ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ area of plot which the gardener has covered digging. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು? ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, let me take here x to be area of plot the gardener is digging, area of plot which the gardener is digging, which the gardener is digging. Yeah, so ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? So what they are given, students? The rate of change of area with respect to time the gardener is digging. What it will be? It will be nothing but, students, 2 into root t. Sorry, 2 by root t. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನನಗೇನು ಬೇಕೀಗ? ಐ ನೀಡ್ ಟೈಮ್. ಹೌ ಲಾಂಗ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ರಿಕ್ವೈರ್ ಹಿಯರ್? ಐ ರಿಕ್ವೈರ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಟಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಟಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಇಟ್? ಬೈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೆಪರೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ dx equals to 2 by root t into dt. Okay, so here I get integral of dx equals to 2 into t power minus 1 by 2, okay, into dt. So now I got here x equals to 2 into, it is t power 1 by 2 divided by 1 by 2 plus c.
Okay, so now here I got x equals to 4 into root t plus c. Okay, but I require here what? T value. T value bekalva? Hagadre this c should be cancelled. ಅಂದರೆ ಸಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ನನಗೇನು ಬೇಕೀಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮುಂಚೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಡಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಅ ಝೀರೋ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಿರೋದೇನು, ಐ ಆಮ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್. ಈವನ್ ದೋ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ಡಿಗ್ ಆನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ 40 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿದ್ರೆ ಆಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರೇನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 40 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ಸ್ನ ಡಿಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನಿಷಿಯಲ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 40 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಏನಂತ, 0 ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ 40 ಮೀಟರ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 40 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನೀಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 0 ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. 0 ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟೈಮ್? ದ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಯರ್, ವಿ ಟೇಕ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ here t is equal to 0 when x is equal to 0. Here t is equal to 0 when x is equal to 0. Okay, it means the area of plot which the gardener is digging is 0 when the time is 0, right? Okay, hagadre enagutte idralli 0 equals to, it is 0 plus c, therefore c also will be equal to 0. Okay, so therefore I got x is equal to 4 into root t. So iga enu, the gardener is digging how much now? Has already completed the work of how much? 40 square meters. Howdala? So 40 square meters has to cover ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, so what we get here students, we get here x is equal to 40. Okay, so x is equal to 40 ಬರುತ್ತೆ. Therefore if x is equal to 40, we get 40 is equal to 4 into root t. Therefore 40 divided by 4 equals to root t. Okay, t is equal to, root t is equal to 10. Therefore t is equal to what? 100. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ how much minutes it requires? It requires 100 minutes to complete this work. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, what we get students? So the answer is 100 minutes. The first option is the right answer. I hope you understood this concept. Okay, so let us start with the next question students. So let me move on to the next question now. Okay, so coming to the next question, the order and degree of the differential equation. So here what happens students? So ಇದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. So here we get y equals to, okay, ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ LCM ತಗೋಬಹುದು, x into dy by dx. Okay, so ಇಲ್ಲಿ dy by dx whole square ಬರುತ್ತೆ plus 2 whole divided by dy by dx, ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ dy by dx as p, ಓಕೆ, dy by dx ಏನಾದರೂ p ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ dy by dx equals to p, so what we get here, y equals to x into p plus 2 by p. So ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, y equals to x into p square plus 2 divided by p. Okay, so same thing we have got here. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, so now let me cross multiply this, y into dy by dx, okay, equals to x into dy by dx whole square plus 2. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, what is the order? Order is equal to 1. Okay, order is equal to 1 and degree is equal to 2. Order is equal to 1 and degree is equal to 2. This is what we get. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, what is the answer? The first option is the right answer. I hope you understood this. Okay, fine. So now students, the general equation, the general solution of the differential equation. So ನೋಡಿ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನ ನಾನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೆಪರೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Let me show you how it is not possible. ನೋಡಿ dy by dx equals to, suppose you write 3x minus y by x. Okay, so ಈಗ ನೋಡಿ x ಮತ್ತೆ y ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೀವು x ಮತ್ತೆ y ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೆಪರೇಬಲ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಈಸ್, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅದು? dy by dx ಪ್ಲಸ್ py ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು q, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ 1 by x, q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3x. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನನಗೇನು ಬೇಕು? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್? e ಪವರ್ p into dx, that is e power 1 by x into dx. So what we get students, e power log x. Okay, so ಏನು ಬಂತು ಇದರಲ್ಲಿ? x. So here integrating factor is equal to what? x. Okay, so now students I need solution. So solution ಬೇಕಲ್ವಾ ಈಗ? Therefore solution is,
So therefore student solution is in solution adu y into integrating factor equals to here, yeah, so here we can write integrating factor ananta barayokinta, let me write here e power integral p into dx, okay, so which is equal to here integral of integral p into dx into q into dx plus c. Okay, so hagadre ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ y into x, okay, equals to it is integral of x into 3x, okay, into dx plus c. So now here we got x into y equals to it is 3 into x cube divided by 3 plus c. So we got here xy equals to x cube plus c, right? So what is the answer here? Xy is equal to x cube plus c, but look kuda x illa left hand side alli, so let us divide by x students. We get y equals to it is x square plus c by x. Okay, x square plus c by x. Hagadre what is the answer? X square plus c by x is nothing but the fourth option is the right answer. I hope you understood this. Okay, fine. So now coming to the next problem, the order of the differential equation of all circles of given radius a. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎವ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್. Okay, all the type of circle students, all the type of circle ಅಂತಂದ್ರೆ we need to go with the general equation, that is x minus h whole square plus y minus k whole square equals to a square. So you might ask me, sir, idrali we will get how many arbitrary constants? Yakandre the number of arbitrary constants will be equal to the number of, will be equal to the order of the differential equation. Howdala? So we know this concept students. Yeah, number of arbitrary constants will be equal to order of differential equation. We know this concept. Howdala? We know this concept. But ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇದರಲ್ಲಿ that given radius a. Okay, so given radius ಅಂದ್ರೆ a ಅಂದ್ರೆ it is a fixed constant. It is not a arbitrary constant. It is a fixed constant. Okay, ಅಂದ್ರೆ throughout the problem that value cannot be changed. ಏನಾದ್ರು 4 radius ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ it is fixed students, the radius is 4. ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು h ಮತ್ತೆ k are the only values which can be changed. Okay, so here h and k are the only two arbitrary constants. Here h and k are the only two arbitrary constants. Okay, so since these are the only two arbitrary constants, okay, so hagadre order ಏನಾಗುತ್ತೆ? Therefore order will be equal to 2. Okay, so what is the answer here students? The first option is the right answer. Okay na? Fine. So now coming to the next question. Yeah, so here the solution of the differential equation. See, this problem also students, you cannot solve it by variable separable method. Sadhya illa. Okay, so go with the linear differential equation. So divide by x students first. Divide by x. Yake it is standard form alli irbek adukoskara. So dy by dx plus 2 by x into y equals to x. So first I need to find the integrating factor. So integrating factor is e power integral 2 by x into dx. So which is e power 2 into log x. Okay, so we get here e power log x square. Okay, so which is nothing but x square. Integrating factor is x square. Therefore the solution is students. Yeah, therefore solution is y into x square equals to integral of x square into, okay, so yeah, it is x square into x square. Yeah, so it is x square. Howdala? So it is 2 by x ida. So 2 by x and into x. Okay, so x square into x into dx plus c. Okay, yakandre idra prakara hodre p is equal to 2 by x and q is equal to x. Okay, so now I got here y into x square equals to it is x power 4 divided by 4 plus c. Right, so now let us divide the whole equation by x square students. X square in the divide ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Okay, so let us divide by x square now. So if I divide by x square, so divide by x square, so we got y equals to it is x square divided by 4 plus c by x square. ಹೌದಲ್ಲ? Right, ನೋಡಿ equation na divide ಮಾಡಿದ್ರೆ y equals to x square divided by 4 plus c by x square. So students, if you observe that the options everywhere there is in denominator x square ide. Okay, so hagadre ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? y equals to it is x power 4 plus c divided by 4x square. This is what we get. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು? Which is the option? Yes. So here we get students x power 4, okay, plus c divided by 4x square.
Okay, so yeah, so ಇಲ್ಲಿ x power 4 ಇರೋದು ಯಾವ್ದು ಇದಲ್ಲ, right? X power 4 plus c divided by 4x square. Okay, so you might ask me, sir, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ 4c ಬರಲಿಲ್ಲ? Why didn't you write here 4c? Because 4c is a constant, students, which will be once again arbitrary constant. ಹೌದಲ್ಲ? 4 into constant, some constant is what? Again a constant. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Got it? So that's why I just ended up with c. Okay, fine. So now coming to this question. Yes, so ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಷ್ಟ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ dy by dx, sorry, dy by dy plus integral of dx by x equals to 0. Okay, so here we get log y plus log x, okay, plus c equals to 0. ಹೌದಲ್ಲ? Right. So observe here students, I have got here log y. Okay, so log y plus log x. So what I write here? Minus c. What I write here? Minus c. Okay, so this is nothing but log xy alla. Okay, equals to minus c ಏನಿದೆ, let me write it as log k. Because I have told you already students, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಲಾಗ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಲಾಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, ಸೊ xy is equal to k. Okay, so according to this, which is the option? This is the right answer. So xy is equal to c or xy is equal to k, because k is an arbitrary constant here. Okay, fine. So now coming to the next problem. So now coming to the next problem, students. Yes, so find the order and degree of this differential equation. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಷ್ಟ? sin dy by dx ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. The degree is not defined here, right? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? This is the right answer. ಕಷ್ಟ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಯಾವುದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. sin dy by dx ಇದೆ, ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಅದೊಂದೇ ಲಾ ಇರೋದು. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು? ರೇಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ? ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಓಲ್ ಪವರ್ 4 ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? 2. Okay, so degree once again it is not defined. Okay na? Fine. So now coming to the next problem, integrating factor of this particular problem. They are just asking us integrating factor. See, if you observe here students, integrating factor find out ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? dy by dx plus py equals to q. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. And what is p and q are functions of x alone. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ divide by x students. So if I divide by x, I get here dy by dx, okay, minus 1 by x. Okay, so minus 1 by x into y equals to x power 3 minus 3. So p ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is minus 1 by x ಆಗುತ್ತೆ. Therefore integrating factor is equal to e power integral of 1 by x into dx. Minus 1 by x into dx, it is nothing but e power minus log x. So it is e power log x power minus 1. Okay, so we got here 1 by x. So what is the integrating factor, students? It is 1 by x. 1 by x is the integrating factor. Therefore option C is the right answer. Okay, fine. So now coming to the next problem, the general solution of this differential equation. So here, if you observe these students, I can go with two methods. ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್, okay, or your linear differential equation. ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. But I always tell you students, when there are both the possibilities, I always prefer what? Variable separable method. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ? We write here dy by dx equals to, it is 1 minus y. Okay, so now here dy by 1 minus y equals to dx. Okay, so let me integrate this. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? log of 1 minus y ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. Okay, so here we don't get log of 1 minus y. Be very careful students, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, so suppose if I differentiate d by dy of 1 minus y, what we get? minus 1. ಹೌದಾ? Because we know students, this is nothing but f dash of y. Okay, so we know that f dash of y divided by f of y into dy equals to, into dy equals to, it is log of f of y. Log of f of y. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಇದು ನಮಗೆ? Is that right? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನು ಬರಬೇಕು? -1 ಬರಬೇಕು. So what I will do here, multiply both outside and inside -1, and now 1 minus y into dy equals to integral of dx, equal to integral of dx. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? minus of log 1 minus y, okay, modulus of 1 minus y equals to x plus c. Okay, so if you observe here students, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? log of it is modulus of 1 minus y whole power minus 1 equals to x plus c, or I get, okay, or I get students here, okay, so I get here log of mod 1 by 1 minus y equals to x plus c. This is the required answer.
Okay, so answer ಏನು ಬರುತ್ತೆ students? Option is, the first option is the right answer. Okay, fine. So now coming to the next problem, the integrating factor of this particular problem. We need to find the integrating factor. Very easy problem. So ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ? We shall divide by x. Okay, so divide by x students, the complete equation. So we got here dy by dx. Okay, so we got here dy by dx. Okay, plus 2 by x into y plus 2 by x into y equals to x. Okay, so p is equal to ಏನು ಬಂತು? 2 by x ಬಂತಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ will be e power integral 2 by x into dx, which is nothing but e power 2 into log x. So we got here e power log x square, which is nothing but students x square. Okay, so what is the option here? Yes, so answer is students x square, that is D is the right answer. I hope this is clear. Okay, fine. So now moving to the next question, the degree of the differential equation. See here students, ಇದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಬರುತ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಇದು. So what is the degree? 1 is the answer. Okay, fine. So now coming to the next question, yes, the degree and order of the differential equation. So what you need to do here students? It is cube root of 3. Okay, it is cube root of 3. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? raise to the power of 3 on both sides. ಹೌದಲ್ಲ? raise to the power of 3 on both sides. So if I do that students, I get here d square y by dx square whole power 3, okay, equals to, it is 1 plus dy by dx whole square. Okay na? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಯ್ತು? What is order? Order is 2. Okay, and what is degree? Degree is 3. Order is 2 and degree is 3. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೇಳಿದರೆ, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ 3 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಡಿಗ್ರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿರೋದು? ಆರ್ಡರ್. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಅದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬರೀತೀರಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಬರೀತೀರಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಬೈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್? ಖಂಡಿತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? x ಇಂಟು dy by dx equals to 3 plus y. Okay, so now students here dy by 3 plus y or y plus 3, okay, equals to dx divided by x. So now let me integrate this. So we got log of y plus 3, okay, equals to log x plus c. So as I have told students, both the side I am getting log here. So let me take what? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ log ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? log of y plus 3 equals to, it is log x plus log k. Okay, log x plus log k. Therefore, we got now log of y plus 3, log of y plus 3 equals to log of k into x. Okay, so ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? y plus 3 equals to, it is k into x. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಆಫ್ x and y is 1 ಅಲ್ಲ? Here ಪವರ್ ಆಫ್ x and y is 1. Okay, so power of x and y is 1. Therefore, what is that students? So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? The answer is straight line. Is that right? Okay, so now coming to the next problem, the integrating factor of this. So this is a very important problem. E problem students standard form ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ? Is it of the form dy by dx plus py equals to q? Okay, what is q students? Q is function of x alone. Function of x alone. ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, it is not in that form. ಯಾಕಂದ್ರೆ y ಕೂಡ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ದ ಅಬವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ವಿ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? dy by dx. ಓಕೆ, ಸೊ dy by dx ಪ್ಲಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ 1 by x ಪ್ಲಸ್ y by x. ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವುದು? y ಇಂದ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ x ಅಲೋನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು? y ಇತ್ತು. ಸೊ y ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ? dy by dx ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ y minus y by x, y minus y by x equals to 1 by x. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? dy by dx ಪ್ಲಸ್ y ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? 1 minus 1 by x equals to 1 by x. ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, p is what? 1 minus 1 minus 1 minus x, 1 minus 1 by x, and q is what? It is 1 by x. See ನೋಡಿ, ಈಗ both are functions of x alone. So now let me find the integrating factor. Therefore, integrating factor equals to, therefore,
integrating factor equals to, students, it is e power integral p into dx. It is e power integral 1 minus 1 by x into dx. So we got e power x minus log x. Okay, so we got here e power x into e power minus log x. Okay, so we got here e power x into e power log x power minus 1. So we got e power x into x power minus 1, which is nothing but e power x divided by x. What is the answer here? The integrating factor is e power x by x. Okay, so x, what is the answer here? Yeah, the option C is the right answer. Okay, fine. So now coming to the next problem, the integrating factor of this particular differential equation. So integrating factor find out ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅದು. So first of all, this is not in the standard form. So either, students, we will get, okay, either we will get dy by dx plus py equals to q, okay, or we can get dx by dy plus px equals to q. ಇದರಲ್ಲಿ y ಮತ್ತೆ x ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸಾರಿ, p ಮತ್ತೆ q ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So p and q functions of x only. Functions of x only. Okay, ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? p and q. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Functions of y only. Functions of y only. Okay, so ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, suppose I try to reduce like this, dy by dx equals to, it is y divided by 2x plus 3y square. So this is not in the standard form. ಹೌದಲ್ಲ? So ಈ standard form ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು. Is that right? It is not in that standard form. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ? Instead of taking dx below, let me take dy below. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? What I will do now, so here this will be written like this, students. So ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, so here 2x plus 3y square divided by y equals to, it is dx by dy. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ? This is of this particular form. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? we get 2 into x by y plus 3 into y equals to dx by dy. Okay, equals to, it is dx by dy. Okay, dx by dy. So now here I need to get dx by dy plus px. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲ? Okay, so now I get here dx by dy minus 2 into minus, it is 2 into x by y, or minus 2 by y into x equals to students, it is what? ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? 3y equals to 3y. Okay, so what is p value here? P value is nothing but, so it is minus 2 by y, and what is q value? Q value is 3y, so it is of the standard form. Okay, so therefore the integrating factor is nothing but, so integrating factor is e power integral p into dy. Okay, so we get e power minus 2 into integral of 1 by y into dy. So we got e power minus 2 into, it is log y, so it is e power log y power minus 2, which is nothing but y power minus 2, which is equal to 1 by y square. So what is the integrating factor, students, here? 1 by y square is the integrating factor. So which is the option? The option D is the right answer. Okay, fine. So now let me move on to the next question. The equation of the curve passing through the point 1, 1 such that the slope of the tangent at any point x, y is equal to the product of the coordinate its. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ? ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 1, 1. ನೋಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ there is a point, say 1, 1 here. Okay, so there is a curve passing through this. ಈ 1, 1 ಇಂದ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. such that the slope of the tangent at any point, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ there is a point here, say x, y. ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಓಕೆ, ಸೊ here let us assume that there is a point, say x, y is present here. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು? I am drawing a tangent. Okay, I am drawing a tangent. Tangent is nothing but a straight line ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಿದು? What is the slope of this, student? Slope is given by, okay, so slope of this. So slope of this is given by, slope is equal to ಏನಿದೆ? Slope is given by slope of the tangent at any point x, y is equal to what? Product of its coordinates. ಅಂದ್ರೆ slope is given by what? Slope is given by, students, x into y.
Okay, what is slope? Slope is nothing but dy by dx equals to x into y ಬಂತು. Okay, so this is what is given. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಗಿವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ dy by dx, given dy by dx equals to x into y. Okay, so we got here dy by y equals to x into dx. So integrating this, students, we get log y equals to, it is x square divided by 2 plus c. Okay, but now students, they are given that it is also passing through what? 1 comma 1. 1 comma 1 in the pass ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ. Therefore here x is equal to 1 when y is equal to 1. Okay, therefore we get log 1 equals to, log 1 equals to, students, it is 1 by 2 plus c. ಹೌದಾ? log 1 equals to 1 by 2 plus c. Therefore we got c is, okay, 0 equals to 1 by 2 plus c. c is equal to minus 1 by 2. Okay, therefore we get, students, log y equals to, it is x square divided by 2 minus 1 by 2. So it is 2 into log y. It is 2 into log y equals to x square minus 1. This is the required answer. 2 into log y equals to x square minus 1, which is nothing but the option B is the right answer. Okay, fine. So now let me move on to the next question. Yes. So coming to this, the order and degree of the, the order of the differential equation. So ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. So I will be getting the, here there are 4 arbitrary constants. You think like that, therefore the order is 4 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. It is not like that, students. Okay, so ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, y equals to c1 into e power c2 into e power x, right, plus it is c3 into e power c4 into e power x. See, e power c2 is a constant, e power c4 is also a constant. ಹೌದಾ? So what I will do here, I will write here c1 into k1 e power x plus c3 into c3 into, students, k2 into e power x. So you can take e power x common, students. E power x common ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? c1 k1 plus c3 k2. Okay, what are this? This together are constants. ಹೌದಲ್ಲ? Therefore we get here e power x into k, okay, or e power x into capital C. Okay, here y is equal to this. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು? Only one arbitrary constant. Only one arbitrary constant. Therefore, what is the order, students? Which implies order is equal to what? 1. Which implies order is equal to 1. So what is the answer here? The first option is the right answer. So now coming to the next problem. The general solution of this differential equation. See, if you observe here, students, x square ಬಂದು dy ಜೊತೆಗಿದೆ, dx ಬಂದು xy ಜೊತೆಗಿದೆ. So it cannot be solved by linear differential equation. Sorry, it cannot be solved by variable separable method. Variable separable method ಇಂದ solve ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ dy ಜೊತೆಗಿದೆ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ dx ಜೊತೆಗಿದೆ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 4 ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ dx ಇದೆ ಅಲ್ಲ, dx ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಕಾಮನ್ ಇಯರ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು dy ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ dx into, it is 2xy plus it is x power 4 into cos x. Okay na? So now students, here what I write? So dy by dx equals to, it is 2xy divided by x square plus x power 4 into cos x divided by x square into cos x divided by x square. So we got dy by dx equals to, it is 2 into y divided by x. Okay, so plus x square into cos x. Okay, so now here I get dy by dx minus 2 by x into y equals to x square into cos x. Okay, so now here students, we need to identify p and q value. What is p here? P is equal to p is equal to, it is minus 2 by x. Okay, and what is q? Q is equal to x square into cos x. Okay, so it is x square into cos x. Therefore, integrating factor is equal to, it is e power minus 2, okay, into 1 by x into dx. So which is equal to e power minus 2 into log x.
Okay, therefore we get here e power minus log x square. Okay, so e power minus, sorry, e power, yeah, it is e power, yeah, log x power minus 2. Okay, so we got here x power minus 2. So what is that? X power minus 2 is nothing but integrating factor is 1 by x square. So but they are asking us to find the general solution. Right, the general solution in therefore solution is students, therefore solution is, yeah, y into integrating factor, right, equals to integral of integrating factor into q into dx, okay, plus c. So y divided by x square, and here integrating factor is 1 by x square into cos x into dx plus c. Okay, so we got y by x square equals to, it is integral of cos x into dx plus c. So we got y by x square equals to, it is sin x plus c. It is sin x plus c. Is the answer? Is this the answer given? Y by x square. Okay, so ಇಲ್ಲಿ cross multiply ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So let me cross multiply here. We get y equals to, it is x square into sin x, okay, plus c into x square. This is what we get. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? y equals to x square sin x, okay, plus c into x square is nothing but, yeah, the fourth option is the right answer. Okay, fine. So students, now let me come to the next problem. ನೋಡಿ, ಇದು ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಕೂಡ? Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, we get here c1y equals to here c2 plus c3, okay, and here e power x into e power c4. ಹೌದಾ? So ನೋಡಿ, y equals to, it is c2 plus c3 into e power c4, okay, divided by c1, the whole of this into y. So what is this students? What is this? This is nothing but a constant. Again it's a constant. ಯಾಕೆ? add ಮಾಡಿ subtract ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? add ಮಾಡಿ subtract ಮಾಡಿ divide ಮಾಡಿ, whatever you do, you get back a constant again, right? So we get here y equals to some c into x, sorry, e power x. What is there here? E power x. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? It is e power x. ಹಾಗಾದ್ರೆ number of arbitrary constants ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? Number of arbitrary constants is equal to 1, which implies order is equal to 1. Order is equal to 1. So which is the option? The option D is the right answer. Okay, fine. So now let me come to the next problem, students. The curve passing through 1, 2, given that the slope of the tangent at any point. Same ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ಲೋಪ್ is equal to what? 2x by y. Slope ಅಂದ್ರೆ ಏನು? dy by dx. Okay, so now here y into dy equals to 2 into x into dx. So here integrating this, students, we get y square divided by 2 equals to 2 into x square divided by 2 plus c. Therefore y square by 2 equals to, it is x square plus c. ಹೌದಲ್ಲ? Right, so what is that given, students? This is x and this is y. So given students, x is equal to 1 when y equals to 2. Okay, so we got here 4 divided by 2 equals to 1 plus c. Okay, so here 2 minus 1 equals to c. C is equal to 1. So c is equal to 1 banta. Okay, so what is the answer then? Therefore students, we get here y square by 2, okay, equals to, it is x square plus 1. Got it? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? So here so we get here y square by 2 minus x square divided by 1 equals to 1. So what is this, students? This is nothing but hyperbola. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ? ಮೈನಸ್ ಬಂದಿದೆ. Therefore what is this, students? This is a hyperbola. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, fine. So now coming to the next problem, the sum of the degree and order of the differential equation. So here I need to find the sum of the order and degree of this differential equation. So raise to the power of 3, students, here. Raise to the power of 3 on both sides. So what we got here? We got 1 plus y1 square whole power 2 equals to y2 whole power 3. Okay, this is nothing but order. Order is what, students? 2. And what is degree? Degree is nothing but 3. Okay, what is the sum? Therefore sum is equal to, therefore the sum equals to 5. So what is the answer, students? The option B is the right answer. Okay, ಅಲ್ಲ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ?
Right. So I think we have completed. Yes, students, we have completed all the 30 questions. I hope this class was helpful for you. ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So keep on solving like this question, students. Definitely will get more clarity. Okay. All the best, students. Keep on studying. Till the next class. Take care. Study well.